when, and if not me, who? True. ये बहुत ज़रूरी है सर. अगर अभी नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन. बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये मैं हर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस है आप उसको शेयर करिए. जब आप शेयर करते हैं वो डुप्लीकेट होता है या फिर वो मल्टीप्लाई होता है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो उसी तरह के लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ते हैं. Right. आप कंप्लेन करते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट आप कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए कर क्या रहे हैं वो ज़्यादा. Secretary Rubio and I have held our bilateral talks this morning. In fact, we are midway through it, and after this presser, we'll be going back for the rest over lunch. But as you can see, we didn't want to keep you waiting, so we decided to come out in between and share a readout. Now, this is the Secretary's first visit to India, but from his very first day in office, we have actually been in regular touch. I think I was one of the first to meet you that day. And this has included occasions in Washington, D.C. and New York, but also on the sidelines of other events. The most recent one was in France. So we've had really a continuous engagement which has facilitated our overseeing the broad-based and growing cooperation between our two nations. Now, as regards this visit and our discussions today and yesterday, let me give you a state of play. In terms of the political understanding between India and the United States, I think we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. Yesterday, during the Secretary's call on the Prime Minister, some global and regional issues were discussed, and in our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent, and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean, and our talks today over lunch will focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, a few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. And the Indo-Pacific is, of course, on the agenda for the Quad meeting, which we will be doing on the 26th. Where defense and security cooperation is concerned, you're all aware that the 10-year major defense partnership framework agreement was recently renewed. A comprehensive underwater domain awareness roadmap was also signed. We discussed the importance of taking into account the Make in India approach and lessons drawn from recent conflicts while going forward in the defense domain. On the economic front, we spoke about the value of concluding at an early date the final text of the interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. This will be an important step towards a comprehensive bilateral trade agreement which was envisaged during Prime Minister Modi's visit in February 2025. Our expectation is, we had a team recently in Washington, and our expectation is that an American team would be visiting India soon for that purpose. We spent some time today discussing energy issues, and again, you're all aware that our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India. We devoted some time to nuclear energy cooperation as well. The passage of the Shanti Act has opened up new possibilities. An American delegation was recently in India. We hope to realize the potential of cooperation in the nuclear domain, and I also raised with Secretary some issues, regulatory issues we have on the American side. All of you know the importance of critical minerals
Our two nations have been cooperating bilaterally in the Quad format and also as like-minded group. India joined the Pax Silica and is part of the Forge initiative. The AI Impact Summit in New Delhi in February highlighted the enormous potential of the India-US relationship, and we will naturally be encouraging our businesses dealing with AI. As India's semiconductor and AI capabilities advance, this cooperation will be even more prominent in days to come. People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprised Secretary Rubio of challenges that legitimate travelers face in respect of visa issuance. While we cooperate to deal with illegal and irregular mobility, our expectation is that legal mobility would not be adversely impacted as a consequence. After all, this is very relevant to our business, technology, and research cooperation. Friends, India and the United States have common interests, but they also face shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. We appreciate the strong cooperation between concerned agencies of our two countries in this domain. I particularly recognized the extradition from the United States to India last year of a key planner of the 26/11 Mumbai attacks. Our two countries will intensify cooperation bilaterally as also in relevant international forums. We will continue to collaborate closely on countering illegal trade in narcotics. Our discussions, which, as I said, are still ongoing, have covered a range of regional and global issues. So let me state India's broad position which pertains to all of them. And I would make 5 points here. One, that we advocate dialogue and diplomacy to address conflicts. Two, we support safe and unimpeded maritime commerce. Three, we demand scrupulous respect for international law. Four, we are against weaponization of market shares and resources. And five, we believe in the value of trusted partnerships and resilient supply chains to de-risk the global economy. So overall, this has been a very timely visit by the Secretary. I think our discussions have been very productive, and I look forward to hearing his remarks. Thank you, sir. I now invite U.S. Secretary of State for his remarks to the media. Thank you. Well, first of all, thank you for your very warm welcome. And it's been a phenomenal visit already, and it's only been a day, and we have so much more work to do. And it's an honor to be here with all of you in this important visit to one of our most important strategic partners in the world. And I want to highlight that point for a minute. We obviously have relations, and we work with countries all over the world, and we need to, just as India does. And we have all kinds of alliances and partnerships with countries that we work on, sometimes on discrete and individualized issues, other times on broader issues that involve one region of the world or another. A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world. And so obviously that in and of itself begins to align our interests simply because our leaders respond directly to voters and people on a regular basis, which means I have to go back and justify to the American people every decision we make, and the President has to do the same on why it's good for our country, and our counterparts here in India have to do the exact same thing. You have to respond to the people of India about why your partnership with the United States, or your stance on any issue for that matter, is to the benefit of your country. I imagine this is true in every country in the world to some degree, but it is particularly true for democracies. Democracies respond directly to their people, and you have to respond constantly. In democracies, you have opposition parties, you have a free and open media. By the way, you have a lot of media. We have media in our country. You guys have a lot of media, and that means a lot of scrutiny, a lot of attention.
But that begins to align our interests immediately because we both recognize and have mutual respect and understanding that every decision we make, every announcement we make, everything we work together on, we ultimately have to go back and justify it to our voters, to our people, the people who put us in these positions to begin with. The second point I would make is that our partnership from a strategic standpoint is not limited to a regional one. Now, clearly there are regional issues in the Indo-Pacific that are important to both of our countries. But the ability, increasingly as we have conversations, we are talking about strategic interests that align beyond simply the region. Whether it's your visit last week into the Western Hemisphere, we have a lot of alignment. Whether it's our mutual interest in what's happening currently now in the Straits of Hormuz and beyond. And then on the topics as well. If you talk about the topics that we have a mutual interest on, both countries are strategic allies on the idea that access to critical minerals and supply chains are an essential issue in the 21st century. The over-concentration of reliance on a single source for anything, particularly things that are vital for our economies, is one of the great challenges of the 21st century. And we are strategically aligned on that topic. On the issue of terrorism, both of our countries have suffered, both directly and indirectly, because of global terrorist networks. There is a strong counterterrorism alignment as a result of that. On innovation and ensuring that all of the promises of new technologies and new advances in the 21st century, all of them come with risks and rewards. Every technological advancement that's made individuals and societies more productive have always come with risks associated with them. Managing those risks and maximizing those benefits is one of the great challenges of the 21st century. And there's a tremendous strategic alliance between our countries and agreement on that point. Likewise, on the unimpeded flow of commerce, especially in international airspace and international waters. This is true in the Indo-Pacific, ensuring that there's a free and open Indo-Pacific, but it extends beyond the Indo-Pacific. We share as a strategic value the fact that no international waterway, no international airspace should ever be used or nationalized by any country in the world, and that should never be accepted as a new normal. Another area of strong strategic alignment. And we could go on and on. The bottom line is that the opportunities exist to work together because not just our shared and common values and our people-to-people ties, but because our nations are strategically aligned on all of the key issues that will define the new century. All of the great challenges that are before us now in the modern era, we are strategically aligned on. And the final point, and this I mean is no disrespect to any other country in the world, but you can have a strategic alliance with countries. But there are only a handful of countries in the world that have the ability to actually do something about these big issues on a global scale. There are only a handful of countries in the world that have both the economic and diplomatic power to be influential on strategic issues from a global perspective, and India is one of them, which is what adds the finishing touches on the importance of this strategic alliance. Is we have a strategic alliance between the United States and India. It's a strategic alliance between two countries that have global influence and the ability to influence global events. And that distinguishes it from other relationships. And so that's why this is an important visit to be here today. It's why we hope that later this year the Prime Minister will visit us in Washington. It's why I hope our leaders will have a chance to interact in other forums. And I also want to thank you, by the way, for hosting the latest meeting of the foreign ministers of the Quad, which will be happening the day after tomorrow, I believe, right? Day after tomorrow. Another important mechanism and of joint cooperation, and one more example of our strategic relationship between our two countries, because the Quad is a forum of alignment between four countries who are not just strategically aligned on a bunch of key issues, but four countries that have the ability to varying degrees to influence global events on these topics of mutual interest. So there's a lot of details and things we can talk about. I didn't mention energy, but we also are strategically aligned on energy. You know, energy and the ability to generate power is the key behind all of the great industries out there. Whether it's data centers, whether it's artificial intelligence, whether it's the ability to modernize and continue to advance economically, all of it begins and ends with the ability to generate the power necessary, not just to raise standards of living, but beyond that, to expand into new industries. And both of our countries are strategically aligned in ensuring that we have a world that can not just produce but deliver the energy resources that are necessary to power a modern economy. So I'm not given the breadth and scope of areas of alignment. One visit alone will never solve or be able to address all of these.
but this continuing dialogue and engagement between our countries is important because, as I said, I think it's not just evidence of the importance of our strategic alliance, but it's necessary in order to continue to advance on all of these topics. So thank you for your warm welcome. Thank you all for covering these events here today, and I look forward to returning many times. 4 days for a country of this size, of this beauty, and of this diversity, and all the things you have to show us. We can't possibly see it all in 4 days, but we're going to try, or we're going to die trying, because it's a pretty packed schedule. And I appreciate everything you facilitated for us in our time here together. Thank you. Thank you, sir. We now open the floor for some questions. Please be brief as you ask your question, and please do introduce yourself and your organization. We'll begin there. Kadambini, this side, please. Good afternoon. I'm Kadambini Sharma. I'm an independent journalist. I have a question for both of you. First, Secretary Rubio, to you. Indian students, engineers, doctors, researchers have contributed enormously to US economy and innovation ecosystems. But the recent changes in J1 visa, F1, H1B visas are being seen in India as hurting the core pillar of people-to-people relationship. What does your administration have to say about this in regard to Indians and the message to Indians in this regard? Dr. Jaishankar, to you, my question is, India today has strong relations with UAE, the Gulf countries, Israel, Iran, and of course USA. And how confident are you of managing all these relations at this time in the current situation? Would you say it is an example of multi-alignment? Thank you. Thank you. Let me just handle on the, first of all, I take and accept what you've just said about the contribution that Indians have made to the U.S. economy. Over $20 billion have been invested in the U.S. economy by Indian companies. We want that number to continue to increase. And obviously the expertise as well that they've provided into our economy has been very, very valuable. I don't want you to view, or anyone, I made this point yesterday in an interview, the changes that are happening now, or the modernization of our migration system into the United States, is not focused, it's not India specific, it is global, it's being applied across the world. We are in a period of modernization. And I'll be frank and honest with you because it's important to talk about this. We've had a migratory crisis in the United States. This is not because of India, but broadly, we had over 20 million people illegally enter the United States over the last few years, and we've had to address that challenge. In addition to that challenge, and I think this is true for India, this is true for every country in the world, okay? Everything that you do as a country needs to be in your national interest, and that includes your immigration policy. The United States, I believe, is the most welcoming country in the world on immigration. Every single year, 1 million people, roughly, become permanent residents of the United States and contribute greatly. My parents entered the United States as permanent residents in 1956 from Cuba. And so it's a process that's enriched us. But it has to be a process that's adjusted in every era to the realities of the modern times in which you live. And it's long overdue. So the United States is currently undergoing a process of reforming the system by which we choose how many people come into our country, who comes in, when they come in, etc. Anytime you undertake a reform, anytime you undertake a change in the system by which you admit people, or frankly, anytime you undertake a reform in any system, not just on immigration, there's going to be a period of transition that's going to create, some friction points and some difficulties and so forth. Ultimately, we think when this process is in place, once this process has been modernized, and that's really what it is, we are modernizing the U.S. immigration system for the 21st century, so that it is an immigration system that's not just good for the America, but it's also good for the people that are coming. Once we are complete, and once we've done the work of modernizing that system, I think we're going to come up with a system, we're going to wind up with a system that's more efficient and even better than the previous system, and in some ways may prove to be even more beneficial than the previous system was to people from India that seek to enter the United States to work and innovate. But obviously there's going to be a period of adjustment along the way. So what I want to leave clear is that the changes, while they may be having a disproportionate impact on a place like India that provides so many high-skilled workers to the U.S. economy, it is not a system that is targeted at India. It is one that's being applied globally. But we're in a period of transition, and like any period of transition, there's going to be some bumps on that road, but we think ultimately our destination is going to be a better system,
a more efficient system, one that works better than the one that we had in place previously, and more sustainable, by the way. Your question on the Iran Gulf, the conflict which is going on. Well, look, India would be one of the very few countries who has very good relations, very strong relations with the United States, with Israel, with Iran, and with the Gulf countries. So we have, and we have real interest there. So for us, the challenge in this situation is how to maintain all these relationships, how to protect our equities, how to advance our interests. And we don't look at it as a zero-sum game. We have to manage and actually take care of all these accounts. So having said that, I would say there are some general principles by which we would approach this region. Obviously, we want peace and stability in the region. For us, the welfare, the well-being of the diaspora is crucial. 3, we want to see energy prices go down because we are a very big importer of energy and much of it comes from that region. 4, as I stated in my remarks, we very much are in favor of safe and unimpeded maritime commerce through the region. And what we want to see is really the markets open up there. We don't want to see constraints. So these would be the principles with which we would approach that region. And in a way, of course, every situation is unique. But I think we will find increasingly in the world that there will be conflicts or difficult situations where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So in that sense, yes, it is multi-alignment because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. Thank you, sir. Sir, if you allow, we can take a group of questions together. Sure. That way we'll be able to cover more. Can we go here, Siddhant, please? Hi, sir. I'm Siddhant from WION. To Secretary Rubio, my question is on technological partnership. How do you see India as a trusted technological partner? The second question is on energy and critical minerals. Once your visit is over, what will be the key outcomes when it comes to these 2 aspects? And thirdly, there have been a lot of racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. Now, this goes against the basic premise of India-US relationship. So what's your take on that? Yeah, what's your third question? On a lot of comments, racist comments coming from US. That, of course... Who made those comments? We all have seen those comments, sir. We have seen endorsement of those comments. Which So ones? it's well known, sir. Anyway, Yeah. And to EM Jaishankar, my question is, in terms of the energy partnership, we know that we are importing LNG, we are importing crude from United States, but there is a choke point at the Hormuz. So what is the future strategy when it comes to cooperation with the United States? we go this side. Sean from AFP, sorry. Thank you. Mr. Secretary, I wanted to ask you about the latest on Iran. The president said yesterday the final details have been worked out on the Iran deal. Can you tell us what the status is now? As you've said many times, it should go back to the status quo ante on the Strait of Hormuz. Are we confident that this deal would do that? And then taking a step back, we've seen from this war, if it's going back to the Strait of Hormuz, we've seen thousands of people dead in Iran and elsewhere. We've seen billions of dollars spent. We've seen some alliances rattled by this, global energy prices rising, global economic shocks. Was this war worth it? And to the External Affairs Minister, you mentioned at the beginning the strategic convergence. Can I just ask you about the Iran war in particular? Was that did that meet the interest of India, and also the role of Pakistan? Pakistan's playing a very strong role with the United States right now.
Does India have any concerns about that? Thanks very much. Thank you. We'll take one more question from this side. Vega from WSJ. Thank you. Secretary Rubio, some of Trump's own allies, Mike Pompeo, Lindsey Graham, and Ted Cruz, are warning that the deal that is taking shape could give Iran access to more money while leaving it with leverage over Hormuz and deferring the nuclear issue. Are they wrong on that? And for the minister, has the Trump administration shown the same commitment and investment in the Quad as the previous U.S. administration? And what concrete outcomes are you hoping to see beyond statements of support? So we can take these questions. All right. Do I go first? Or? Yeah. Okay. I don't know how to address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. So that's all I can comment on that in regards to your point. Your second question, there's another question about technology cooperation. Absolutely. One of the reasons why we're such strong strategic allies is because India is a place that's very advanced technologically. You have companies that are on the leading edge of technology in a variety of fields, and you happen to be our ally in terms of country to country. So it is an area of tremendous partnership. It speaks directly to the point that I made a moment ago, and that is you can have an alliance with countries, and we have, we work with countries all over the world on a variety of issues, but there are only a handful of countries in the world where you can actually partner to influence global outcomes. And so India is one of those countries, which is the reason why our strategic alliance is so critical. It's a strategic alliance between two highly capable partners who have industries within our country, private industries within our companies, within our countries, that are on the leading edge of some of the top technologies of the 21st century. So it makes all the sense in the world, two democracies with a lot of pre-existing links with companies that are on the leading edge of cutting-edge 21st century technologies, partnering together to make sure that those technologies are not just developing and continuing to lead the world in innovation, but are doing so in a way that furthers our national interests. So that is on that point. On the Iran situation, there'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States. Related to that is this issue. નમસ્કાર, મિડ ડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું નિર્મિત આપની સાથે, અને અત્યારના સમાચારમાં આપણે વાત કરીશું કે વિદેશ મંત્રી ડૉક્ટર એસ જયશંકર અને માર્કો રૂબિયો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક અને એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર થઈ ચર્ચા. આ સિવાય વાત કરીશું કે દેશભરમાં યુપીએસસીની પ્રિલિમ પરીક્ષાનું આયોજન થયું છે, જેમાં ગુજરાતમાં આ વખતે 35,000થી પણ વધારે એસ્પિરન્ટ્સે પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. આ સિવાય વાત કરીશું ને દેશ વિદેશની ખબરો વિશે, પરંતુ તે પહેલાં શરૂઆત કરીશું અત્યારની હેડલાઇન્સથી. અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર ફિટ ઇન્ડિયાનો જોશ. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ચલાવી સાયકલ. વર્ષ 2030ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સના લક્ષ્ય સાથે હજારો અમદાવાદીઓએ લગાવી ફિટનેસની સવારી. ભારત યુએસ સંબંધોને મળશે નવો વેગ. વિદેશ મંત્રી ડૉક્ટર એસ જયશંકર અને માર્કો રૂબિયો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક. ઉર્જા, વ્યવસાય, રોકાણો અને ટેકનોલોજીના મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા.
પશ્ચિમ બંગાળની ફાલ્ટા વિધાનસભા બેઠક માટે મતગણતરી ચાલુ. ભાજપને મળી રહી છે બમ્પર લીડ. 8 રાઉન્ડની ગણતરી બાદ ભાજપ ઉમેદવાર દેબાંશુ પાંડા 31,000થી વધુ મતોથી આગળ, તો ટીએમસી ઉમેદવાર જહાંગીર ખાન ચોથા નંબરે. ભોપાલની ટ્વિશા શર્મા શંકાસ્પદ મૃત્યુ કેસમાં મહત્વના સમાચાર. હાઈકોર્ટના નિર્દેશ પર એમ્સ દિલ્હીના 4 નિષ્ણાત તબીબો ટ્વિશાના મૃતદેહનું કરશે બીજી વાર પોસ્ટમોર્ટમ. પારદર્શિતા માટે કરાશે ચુસ્ત વિડીયોગ્રાફી, તો પોલીસે ટ્વિશાના પતિની કરી રહી છે પૂછપરછ. કાળઝાળ ગરમી અને લૂથી જનજીવન પ્રભાવિત. દેશભરમાં હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું એલર્ટ. પૂર્વી મધ્યપ્રદેશ, પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ અને વિદર્ભમાં ગરમીનું રેડ એલર્ટ. દિલ્હી, હરિયાણા અને યુપીમાં ગરમીનો પારો આસમાને. તો રાજ્યમાં પણ અંગ તજારતી ગરમી. 4 શહેરોમાં ગરમીનો પારો 42 ડિગ્રીને પાર. 42.7 ડિગ્રી સાથે રાજકોટ સૌથી ગરમ શહેર. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં નહિવત ફેરફાર થવાનું હવામાન વિભાગનું અનુમાન. સાત સમંદર પાર પહોંચી ગીરની કેસરની સુગંધ. લંડનના હિથ્રો એરપોર્ટ પર મેંગો મેનિયા. વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ માટે કેસર કેરી માત્ર ફ્રૂટ નહીં પણ વતનની યાદ. ખેડૂતો પાસે પણ ડોલર અને પાઉન્ડ કમાવાની તક. અને આઈપીએલમાં આજે સિઝનની છેલ્લી સુપર સન્ડે ધમાકા. બપોરે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે, તો સાંજે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મુકાબલો. ગઈકાલે પંજાબ કિંગ્સે લખનઉને 7 વિકેટે હરાવી પછાડ્યું. સમાચાર જોઈએ વિગતવાર. અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે આજે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના રમતગમત વિભાગ દ્વારા કોમનવેલ્થ ડેની ઉજવણી તેમજ ફિટ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત સાયકલ રેલી યોજાઈ હતી, જેમાં કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયા અને ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવી તેમજ ફિલ્મ અભિનેતા આયુષ્માન ખુરાના ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાયકલ રેલીમાં ઓલિમ્પિક વિજેતા ગગન નારંગ, ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના અજય પટેલ સહિતના મહાનુભાવો અને અમદાવાદના હજારો ઉત્સાહી નાગરિકો, યુવાનો સહભાગી થયા હતા. આ અવસરે કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે દેશના પ્રત્યેક નાગરિકે ફિટ રહેવું અનિવાર્ય છે. જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ અને રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ એ કોઈ રાજકીય નહીં પણ જીવન બદલવાનું જન આંદોલન છે. साइकिलिंग एक ऐसा विषय है जो करने से 3 फायदा है. साइकिलिंग से आप अपने स्वयं को फिट रख सकते हो. साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है. साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी होता है और साइकिलिंग से तेल की बचत भी हो सकती है. इसलिए संडे ऑन साइकिल के द्वारा देश और गुजरात को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम हमेशा संडे साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें. फिट इंडिया मूवमेंट ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है. फिट इंडिया मूवमेंट ये कोई पॉलिटिकल फिट इंडिया मूवमेंट वो स्वयं आप सबके लिए है. हम सबके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला मूवमेंट है. मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग फिट इंडिया मूवमेंट को और मजबूताई से आगे बढ़ाइए. आज फिट इंडिया मूवमेंट का संडेज ऑन साइकिल जो मुहिम शुरू किया गया है, आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंकरेजिंग, इट्स हाईली फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक इसलिए क्योंकि हमारे देश में स्पोर्ट्स का कल्चर इनकलकेट हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इट्स एस्पिरेशनल, इट्स इंस्पिरेशनल. एंड ये सिर्फ जो स्पोर्ट्स है ये सिर्फ खिलाड़ी का बलिदान नहीं है, पूरे परिवार का बलिदान है. ગાંધીનગરના સેક્ટર 15 સ્થિત સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના NSWC કેન્દ્ર ખાતે પેરા ઓલિમ્પિક ઉમેદવાર માટે નવી સુવિધાઓનું આજે કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અવસરે કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી ડોક્ટર મનસુખ માંડવિયાએ આ નવી સુવિધાઓથી ખેલાડીઓના પ્રદર્શનમાં સુધારો આવશે તેમજ રમતગમત ક્ષેત્રે વિકાસની આશા વ્યક્ત કરી હતી.
ગાંધીનગર ખાતે આવેલા સાઈ ટ્રેનિંગ સેન્ટરની અંદર આજે પેરા એથ્લેટિક્સ પ્લેયર માટે એક હોસ્ટેલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. સાથે સાથે અહીંયા એક રસોડાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું, એક હોલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. મને ખુશી એ વાતની છે કે જ્યારે આગામી દિવસોની અંદર કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ભારતની અંદર અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં યોજાવાની છે અને ઓલિમ્પિક્સની આપણે તૈયારી કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે દેશના ખેલાડીઓને ઉત્તમ ટ્રેનિંગ મળે, આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મળે, બેસ્ટ કોચિંગ મળે, જેના આધારે ગુજરાત અને ભારતના ખેલાડીઓ પોડિયમ ફિનિશ કરીને દેશનું ગૌરવ વધારી શકે એની તૈયારીઓનું આજે મેં પ્રત્યક્ષ જોયું. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં ફિટ ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત સન્ડે ઓન સાયકલ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી દમણ લાઇટ હાઉસ બીચ ખાતેથી દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ અને દીવના ટુરિઝમ સેક્રેટરી અસ્કર અલી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ધરમ પટેલ અને નગરપાલિકા પ્રમુખ દીપિકા ટંડેલે લીલી ઝંડી આપી સાયકલ રેલીનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. કાર્યક્રમનું સમાપન લાઇટ હાઉસ ખાતે સિગ્નેચર અભિયાન સાથે કરવામાં આવ્યું હતું. जो फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत संडेस ऑन साइकिलिंग के तहत जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें एक तो ये है कि अभी जो देश में फ्यूल जो बचाने की मुहिम चल रही है उसको प्रोत्साहन मिलेगा. साथ साथ लोगों की जो हेल्थ है वो हेल्थ भी अच्छी रहेगी. लाइट हाउस जो बीच है, यहाँ से संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया, जिसमें जो है प्रशासन के विभिन्न ऑफिशियल्स, जनप्रतिनिधि, स्टूडेंट्स और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. और जैसा कि हम जानते हैं, संडेज ऑन साइकिल जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में फिटनेस को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना भी है. साइकिलिंग एक बेहतरीन एरोबिक एक्सरसाइज है. रोज 30 से 40 मिनट अगर हम कोई भी साइकिल चलाता है तो उसका हृदय मजबूत होता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, बहुत जल्दी मेटाबॉलिज्म काम करता है और आप बहुत फिट रहते हैं. વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકર આજે નવી દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રૂબિયો સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી. વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ઊંડા સહયોગ પર આધારિત વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી છે. ડોક્ટર જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે ભારત અમેરિકાના સંબંધો સમગ્ર વિશ્વને અસર કરે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે બંને દેશો ઘણા મુદ્દાઓ પર અને વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં સમાન હિતો ધરાવે છે. વિદેશ મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે આ જટિલ સમયમાં પણ વાતચીત ચાલુ રહેશે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે ચર્ચાઓ ખુલ્લા મનથી કરવામાં આવશે અને સાર્થક રહેશે. વિદેશ મંત્રી રૂબિયો ક્વાડ વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે 4 દિવસની મુલાકાતે ભારત પહોંચ્યા હતા. વિદેશ મંત્રી રૂબિયોએ પશ્ચિમ એશિયાની પરિસ્થિતિ સહિત વિવિધ પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર યુએસનો દૃષ્ટિકોણ શેર કર્યો હતો. તેમણે ભારતને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર ગણાવ્યું હતું. Today, over lunch, we'll focus on the latest developments in the Gulf. As you all know, few things have happened or seem to be happening overnight, and also on the Ukraine conflict. And the Indo-Pacific is, of course, on the agenda for the Quad meeting, which we will be doing on the 26th. Where defense and security cooperation is concerned, you're all aware that the 10-year major defense partnership framework agreement was recently renewed. A comprehensive underwater domain awareness roadmap was also signed. We discussed the importance of taking into account the Make in India approach
and lessons drawn from recent conflicts while going forward in the defense domain? A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. દર્શક મિત્રો, વધુ સમાચારો એક નાનકડા વિરામ બાદ. પોલીસ મિસ સીમા જી હમણાં જ પોલીસ સ્ટેશને આવો. ઉભા રહો, નહીં તો ઘરે આવી જઈશું. હા, કેમ પણ હું એકલા બીજા રૂમમાં જાઓ. તમારો દીકરો અમારી કસ્ટડીમાં છે અને તમે ડિજિટલ અરેસ્ટમાં છો. ડિજિટલ અરેસ્ટ? 1 લાખ આપો, બચી જશો. આટલા પૈસા? અચ્છા ઠીક છે, એક લિંક મોકલી છે, હમણાં પ્રોસેસિંગ માટે 30,000 આપી દો, નહીં તો દીકરો જેલમાં જશે. હો, જેલમાં તો તું જઈશ. તારો ચહેરો રેકોર્ડ થઈ ચૂક્યો છે. અરે, ડિજિટલ અરેસ્ટ જેવું કંઈ નથી હોતું. આ બધું ફ્રોડ છે, એટલે પેનિક ના કરો. પોલીસ, બેંક, આરબીઆઈ વગેરેના નામથી આવનારા સાયબર અપરાધીઓના ફોન કે વિડિયો કોલથી સાવધાન રહો. તેમને પૈસા ન મોકલો અને તરત પોલીસમાં રિપોર્ટ કરો. હેલો મમ્મા. હાય. આરબીઆઈ કહે છે, જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. આખી દુનિયા જોતી રહી જાય એવી એની રીત છે. અક્કલના ઓટલા એનોખી એની પ્રીત છે. જૂનવાણી વિચારો ને આધુનિકતાનો બ્રિજ. મમ્મી મારી માસ્ટરપીસ. કાર્યક્રમ પરિક્રમા પ્રસારણ દર રવિવારે સાંજે 5 વાગે માત્ર ડીડી ગિરનાર પર. અચૂક નિહાળો. વિના બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો મધ્યપ્રદેશના ટ્વિશા શર્મા શંકાસ્પદ મૃત્યુ કેસમાં મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ હાઈ પ્રોફાઇલ મામલામાં મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના કડક આદેશ બાદ દિલ્હી એમ્સના નિષ્ણાંત તબીબોની ટીમ તાત્કાલિક ભોપાલ પહોંચી ગઈ છે. ટ્વિશાના મૃતદેહનું બીજીવાર પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે. કોર્ટના નિર્દેશ પર એમ્સ દિલ્હી દ્વારા તાબડતોબ 4 સદસ્યોના સ્પેશિયલ મેડિકલ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે, જે આ સમગ્ર પ્રક્રિયાની દેખરેખ રાખશે. કેસની સંવેદનશીલતા અને પારદર્શિતાને ધ્યાનમાં રાખીને ભોપાલ એમ્સમાં થનારા આ બીજા પોસ્ટમોર્ટમની તમામ પ્રક્રિયાની ચુસ્ત વિડીયોગ્રાફી કરવામાં આવશે. 12 મેના રોજ ટ્વિશાનો મૃતદેહ ભોપાલના કટારા સ્થિત સાસરિયાના ઘરે શંકાસ્પદ હાલતમાં મળ્યો હતો. પરિજનોએ ટ્વિશાના પતિ અને સાસરિયા પક્ષ પર દહેજ, પજવણી અને આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરવાના ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. કેન્દ્રીય જાહેર સેવા આયોગ એટલે કે યુપીએસસી દ્વારા લેવાતી સિવિલ સર્વિસીસની પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા આજે દેશભરની સાથે ગુજરાતમાં પણ ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે શરૂ થઈ ગઈ છે. ગુજરાતમાંથી આ વર્ષે 35,000થી વધુ ઉમેદવારો આ પ્રતિષ્ઠિત પરીક્ષામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. પરીક્ષામાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ અટકાવવા અને પારદર્શિતા જાળવવા માટે વહીવટીતંત્ર દ્વારા ઉમેદવારોનું બાયોમેટ્રિક અને ફેસ ઓથેન્ટિકેશન કર્યા બાદ જ કેન્દ્રમાં પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર દેશમાં આ પરીક્ષા 2 અલગ અલગ શિફ્ટમાં યોજાઈ રહી છે, જેમાં પ્રથમ શિફ્ટ સવારે 9:30થી 11:30 વાગ્યા સુધીની છે, જ્યારે બીજી શિફ્ટ બપોરે 2:30થી 4:30 વાગ્યા સુધીની છે. પરીક્ષાના કડક નિયમોના ભાગરૂપે ઉમેદવારોને નિર્ધારિત સમય કરતાં 2 કલાક વહેલા કેન્દ્ર પર રિપોર્ટ કરવા જણાવવામાં આવ્યું હતું. સવારની શિફ્ટ માટે સવારે 9 વાગે અને પરીક્ષા કેન્દ્રોના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર સત્તાવાર રીતે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. આફ્રિકાના કોંગો અને યુગાન્ડામાં ઘાતક ઇબોલા વાયરસના કારણે અત્યાર સુધી 204 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. વધતા કેસોને પગલે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે WHO દ્વારા વૈશ્વિક આરોગ્ય કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત સરકારે ત્વરિત પગલાં ભરતા દેશવાસીઓને કોંગો અને યુગાન્ડાની બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા ખાસ અપીલ કરી છે. સાવચેતીના ભાગરૂપે દેશના એરપોર્ટ્સ પર આ દેશોમાંથી આવતા મુસાફરોનું કડક થર્મલ સ્ક્રીનિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જોકે રાહતની વાત એ છે કે હાલ ભારતમાં ઇબોલાનો એક પણ કેસ નોંધાયો નથી અને આ તમામ પગલાં માત્ર આગોતરી સુરક્ષા માટે લેવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના સાસણના સિંહ અને કેસર કેરી વિશ્વ વિખ્યાત છે. હાલમાં કેરીની સિઝન ચાલી રહી છે તેવા સંજોગોમાં ગીરની કેસર કેરીની સુગંધ 7 સમુદ્ર પાર લંડનના હિથ્રો એરપોર્ટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. લંડન, લિસ્ટર અને બર્મિંગહામમાં વસતા ગુજરાતીઓ અને ભારતીયો માટે આ માત્ર ફ્રૂટ નથી પરંતુ વતનની યાદ છે. લોકો ગમે તેટલા ભાવ આપીને પણ કેરી ખરીદવા તૈયાર હોય છે. હવે તો યુરોપિયન પ્રજાને પણ ઇન્ડિયન મેંગોનો ચસ્કો લાગ્યો છે. તેમ ઇંગ્લેન્ડથી દર વર્ષે કેરી ખરીદવા આવતા ગુજરાત આવતા દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વમાં અને ભારતમાં ઘણા પ્રકારની કેરીઓ મળે છે પણ ગુજરાતીઓ અને વિદેશીઓને ફક્ત ગુજરાતની કેસર અને મહારાષ્ટ્રની હાફૂસ જ ભાવે છે. સૌથી વધુ માંગ કેસર કેરીની છે. કોલ્ડવેર સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કુવાડવા અમે અહીંથી કેરીની નિકાસ કરીએ છીએ જુદા જુદા દેશોમાં, જેમાં યુએસ, યુકે, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં મોકલીએ છીએ. ત્યાં યુએસમાં અમે હોટ વોટર કરીને અહીંથી સોર્ટિંગ, ગ્રેડિંગ, પેકિંગ કરીને મોકલીએ છીએ અને એમાં સારો. ઇંગ્લેન્ડમાં હું લેસ્ટરમાં, વેમ્બલી, માન્ચેસ્ટર, બર્મિંગહામ આ જગ્યાએ આપણા ઇન્ડિયન બહુ વધારે માણસો છે, તો ત્યાં આપણી ડિમાન્ડ કેસર કેરીની અને ત્યાંના માણસોને આપણા કેસર કેરીનો ચસ્કો લાગ્યો છે. એના કારણે અમને અત્યારે ઇમ્પોર્ટમાં બહુ, પહેલાં અમે 2 કન્ટેનર કરતા તો અત્યારે 10થી 15 કન્ટેનરે પહોંચી ગયા છીએ અને દિવસે દિવસે કેરીની ડિમાન્ડ વધતી જાય છે અમારા સિઝનમાં. છોટી કાશીથી પ્રસિદ્ધ જામનગરમાં પુરુષોત્તમ માસની ધાર્મિક રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. શહેરના ચૌહાણફળી વિસ્તારમાં આવેલા પ્રાચીન પુરુષોત્તમ રાયજી મંદિર ખાતે મટકી ફોડ તેમજ કૃષ્ણ જન્મોત્સવના ધાર્મિક પ્રસંગોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ધારાસભ્ય દિવ્યેશ અકબરી, શહેર ભાજપ પ્રમુખ બીનાબેન, સ્થાનિક કોર્પોરેટર, ભાઈ બહેનો અને ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પવિત્ર શરૂ થયેલા પુરુષોત્તમ માસમાં આજે કૃષ્ણ જન્મનો પ્રોગ્રામ આપણે ઉજવાયેલો હતો ચૌહાણફળી ખાતે. તે ખૂબ જ ભાવભેર અને ઉત્સવભેર ઉજવાયો હતો, જેનું તમે બહારનું નિરીક્ષણ તમે કરી શકો છો. અને જામનગરની જનતા પ્લસ આજુબાજુના ગામડામાં લોકોમાં પણ પ્રેમથી અને પૂરી શ્રદ્ધાથી આ ભક્તિમય પ્રસંગમાં સાથ લીધેલો છે અને ખૂબ જ અમે પણ આનંદપૂર્વક ઉજવણી કરેલી છે. અમારી જ્ઞાતિનું આ અંદાજે 150 વર્ષ જૂનું મંદિર આવેલું છે અને દર 3 વર્ષે અમે ધામધૂમપૂર્વક આ માસની ઉજવણી કરીએ છીએ અને વિવિધ પ્રસંગો અમે ધામધૂમપૂર્વક ઉજવીએ છીએ. દરરોજ સાંજે 4 થી 6 મહારાજ શ્રી દ્વારા કથાનું રસપાન કરવામાં આવે છે અને આઠમના દિવસે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની અમે ઉજવણી કરીએ છીએ. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પેટ્રોલ ડીઝલની કાળાબજારી સામે પોલીસની મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. એસઓજીની ટીમે જુદા જુદા 2 સ્થળેથી 2 વ્યક્તિને ડીઝલ અને શંકાસ્પદ ઈંધણના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધા છે, જેમાં એસઓજીની ટીમે સલાયા ખંભાળિયા રોડ પરથી 1000 લીટર ડીઝલના જથ્થા સાથે લાલુકા ગામના ભીખાભાઈ પિંડારિયાને ઝડપી લઈને પિકઅપ ગાડી સહિત ₹2.43 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. જ્યારે ભાણવડ પોસ્ટ વિસ્તારમાંથી 900 લીટર શંકાસ્પદ ઈંધણ સાથે છકડો રિક્ષા લઈને જતા ઢેબર ગામના આદમભાઈ હિંગોરાને ઝડપી લઈને ₹1.34 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. એસઓજી ટીમ દ્વારા ભાણવડ તાલુકાના ઢેબર ગામના રહેવાસી આદમભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ હિંગોરાના હમણાં છકડો રિક્ષામાંથી કુલ 900 લીટર જેટલું શંકાસ્પદ ઈંધણનો જથ્થો છે એ કોઈપણ જાતના આધાર પુરાવા વગર મૂવમેન્ટ કરતા હોય જે ઝડપી પાડી કબજે કરવામાં આવેલ છે.
જેમાં ચોકડો રિક્ષા છે એ કિંમત ₹55,000, જ્યારે 900 લીટર શંકાસ્પદ ઇંધણનો જથ્થો છે એ કિંમત ₹79,200નો, એમ કુલ મળી 1,34,200નો મુદ્દામાલ છે એ કબજે કરી અને બંને કેસોમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. વધુ સમાચારો એક નાનકડા વિરામ બાદ. દેવશ, બોર્ડ્સની એક્ઝામ તો આપી દીધી, પણ હવે આગળ શું? અરે હા દેવિક, મને અને મારા મમ્મી પપ્પાને પણ એ જ પ્રશ્ન થયો હતો. હવે શું, ક્યાં લઈએ એડમિશન? અમને પણ એ જ ચિંતા સતાવે છે. કેટલા બધા ફિલ્ડ છે, પણ કયું ફિલ્ડ બેઝ છે આપણા બાળક માટે? તો સ્ટુડન્ટ્સ તથા પેરેન્ટ્સ, હવે તમે તમારી કારકિર્દીની ચિંતા કરવાનું છોડી દો, કારણ કે અમે આપના માટે કેરિયર ગાઈડન્સ લઈને આવી રહ્યા છીએ ખાસ કાર્યક્રમ હેલો કારકિર્દી, જેમાં આપ ધોરણ 10, 12, ડિપ્લોમા, ડિગ્રી, ગ્રેજ્યુએશન જેવા અભ્યાસક્રમો બાદ કયા ક્ષેત્રમાં આપ સફળ કારકિર્દી બનાવી શકો છો તે અંગેની માહિતી આપ જાણી શકશો જે તે ક્ષેત્રના નિષ્ણાત પાસેથી. આ કાર્યક્રમ હેલો કારકિર્દી આપ નિહાળી શકશો દર મંગળવારે સાંજે 5 કલાકે અને પુનઃ પ્રસારણ દર બુધવારે સવારે 11:30 માત્ર ડીડી કિન્નાર પર અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ દૂરદર્શન. આ ફિલ્મો માત્ર પડદા પરની વાર્તાઓ નથી. खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं. એમાં વસે છે સંગીતકારોની મહેનત, ગાયક ગાયિકાઓની લાગણીઓ અને કલાકારોની યાદગાર ભૂમિકાઓ. खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल. આવો ગીતો પાછળ છુપાયેલી વાર્તાઓને જાણીએ કે કેવી રીતે રચાયો એ અમર સુર, કઈ ફિલ્મે બદલ્યો સંગીતનો પ્રવાહ અને કેમ આજે પણ અમુક ગીતો દિલને એટલા જ સ્પર્શી જાય છે. सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे. ફિલ્મી બીટ્સ, ગીતોની સરગમ દર ગુરુવાર, શુક્રવાર અને રવિવાર સાંજે 6:30 વાગે અને પુનઃ પ્રસારણ સોમવાર, શુક્રવાર અને શનિવારે સવારે 10 કલાકે માત્ર ડીડી. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ફક્ત ગ્લેમર અને પ્રીમિયર સુધી સીમિત નથી. આ ફેસ્ટિવલ સિનેમાનું સૌથી આઇકોનિક આયોજન માનવામાં આવે છે. આવો જોઈએ કાન્સ સાથે જોડાયેલ 12 રસપ્રદ તથ્યો આ અહેવાલમાં. में नहीं होता, प्रसिद्ध रेड कारपेट पैलेस डेज फेस्टिवल्स के बाहर बिछाई जाती है. ये एक आधुनिक कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स है, खास फेस्टिवल के लिए बनाया गया है. पहले सबसे बड़ा पुरस्कार पाल्म डियोर नहीं था. 1955 से पहले इस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम था ग्रैंड प्रिक्स डू फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म, जिसे संक्षेप में ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता था. पाल्म डियोर के बाद से शुरू किया गया, जो कान शहर के प्रतीक चिन्ह पर बने ताड़ के पेड़ों से प्रेरित था. फेस्टिवल की शुरुआत फांसीवादी प्रभाव को रोकने के लिए हुई. 1930 के दशक में वेनिस फेस्टिवल पर राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए फ्रांस ने कान की स्थापना की ताकि कला स्वतंत्र रहे. 1968 में एक बार ये महोत्सव बीच में ही बंद हो गया था. फ्रांसीसी छात्र विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में जिन ल्यूक गोडार्ड और फ्रांसवा ट्रूफो जैसे फिल्म निर्माताओं ने स्क्रीनिंग रोक दी थी. इस आयोजन को रद्द कर दिया गया और कोई पुरस्कार नहीं दिया गया. कान में ड्रेस कोड है. ग्रैंड थिएटर लुमियर में प्रीमियर के लिए औपचारिक पोशाक जरूरी है. नग्नता और भारी कपड़े मना है. आजकल टक्सीडो, गाउन, कॉकटेल ड्रेस और नेशनल कॉस्ट्यूम ही स्वीकार्य हैं. कान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन देना एक परंपरा है. प्रेस की ओर से तालियों का समय निर्धारित किया जाता है. कुछ स्टैंडिंग ओवेशन 15 मिनट से भी अधिक समय तक चलते हैं और फिल्म की लोकप्रियता और बिक्री की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं. फैशन कॉन्ट्रैक्ट महीनों पहले साइन किए जाते हैं. कई स्टार्स रेड कारपेट पर डिजाइनर ब्रांड्स के एक्सक्लूसिव आउटफिट पहनते हैं. रेड कारपेट पर सेल्फी नहीं, फेस्टिवल ऐसा इसलिए करता है ताकि फ्लो तेज और एलिगेंट बना रहे. डील्स सिर्फ ऑफिस में नहीं, यॉट्स पर भी होती है. मरीना के यॉट्स प्रोड्यूसर्स और सेल्स एजेंट्स के मीटिंग रूम की तरह काम करते हैं. कान नेशनल सिनेमा को दुनिया के सामने लाया. ईरानी, रोमानियाई, थाई और कई अन्य फिल्म मोमेंट्स को ग्लोबल पहचान मिली.
पाम का डिजाइन हर जगह है। ट्रॉफी, पोस्टर, स्टेज डिजाइन, ये फेस्टिवल और सी साइड पहचान का प्रतीक है। प्रोग्रामर्स हर साल दुनिया भर से फिल्में चुनते हैं। 12 दिनों में फिल्म्स की स्क्रीनिंग और जूरी द्वारा मूल्यांकन होता है और क्लोजिंग डे पर विजेताओं का ऐलान होता है। मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ जीटी न्यूज कान। અમેરિકાની રાજધાની વોશિંગ્ટન ડીસી સ્થિત વ્હાઇટ હાઉસ સંકુલ બહાર અચાનક અંધાધૂંધ ફાયરિંગ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી અને દોડધામ મચી ગઈ હતી. ફાયરિંગ થતાં જ સિક્રેટ સર્વિસના એજન્ટ્સે ત્વરિત જવાબી કાર્યવાહી કરીને હુમલાખોરને ઘટના સ્થળે જ ગોળી મારી ઢાળી દીધો હતો, જેનું હોસ્પિટલ લઈ જતા રસ્તામાં જ મોત નીપજ્યું હતું. ઘટના સમયે અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્હાઇટ હાઉસની અંદર જ હાજર હતા. જોકે સુરક્ષા એજન્સીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હુમલાખોર વ્હાઇટ હાઉસની મુખ્ય સુરક્ષા સરહદ તોડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો અને પ્રમુખ ટ્રમ્પ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. રિપબ્લિકન પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા પર થેન્ક ગોડ ટ્રમ્પ ઇઝ સેફ લખીને સિક્રેટ સર્વિસનો આભાર માન્યો હતો. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે ઇઝરાયલ સાથેની ચર્ચા બાદ ઈરાન સાથેના કરાર અંગે વ્યાપક સર્વસંમતિ બની છે. તેમણે નોંધ્યું કે આ કરારમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેઇટને ફરીથી ખોલવાનો સમાવેશ થાય છે. ટ્રમ્પે ઉમેર્યું હતું કે કરારના અંતિમ પાસાઓ અને વિગતો અંગે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જાહેરાત કરવામાં આવશે. જોકે તેમણે આ કરાર માટે કોઈ ચોક્કસ સમયરેખા આપી નથી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે ઇઝરાયલ ઉપરાંત સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત અરબ ઇમારત, કતાર, પાકિસ્તાન, તુર્કીએ, ઇજિપ્ત, જોર્ડન અને બહેરીન સાથે પણ આ કરાર અંગે ચર્ચા થઈ છે. આ અગાઉ ઈરાનની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બકાઈએ અમેરિકા પર વિરોધાભાસી નિવેદનો આપવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. 8 એપ્રિલે ઈરાનમાં યુદ્ધવિરામ કરાર થયો હતો અને ત્યારથી જ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે લાંબા ગાળાના શાંતિ કરાર માટે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. હવે વાત કરીએ હવામાનની, તો રાજ્યમાં ગરમીનો કેર વર્તાઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે આગામી 7 દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. અમદાવાદમાં 42.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ગાંધીનગરમાં 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને સુરેન્દ્રનગરમાં 42.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું. તો રાજકોટમાં સૌથી વધુ 42.7 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. હાલ ગુજરાત પર પશ્ચિમી પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. સાથે જ પંજાબથી દક્ષિણ પશ્ચિમ રાજસ્થાન સુધી સક્રિય ટ્રફ લાઇનના પ્રભાવને કારણે આજે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. તો આ સાથે જ મિડ ડે ન્યૂઝ સમાપ્ત થાય છે. નમસ્કાર.